ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਪੋਰਚੁਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ, ਉਸ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੇਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਵਕੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਗਏ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਫੜ ਲਿਆ, ਪਕੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੇ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ then you get to hear it from the heart of the matter. So today I will be talking to the family who has been affected by proceedings brought in Portugal since the 18th of December when Parmjeet Singh Panma, who is a resident of the UK, and his 4 children who are nationals of the UK and his wife Pinky Kaur went on a holiday, as most people did in the month of December, to Portugal. And as soon as they arrived like all other visitors did. Everything was fine. And now we're going to ask Pinky Kaur, who is Parmjeet Singh Panma's wife, what was the experience. So Panji, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਬਣਾਏ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਚੁਗਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ ਖਾਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਲਿਆ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਡੈਡ? ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ? ਅਸੀਂ 20th ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯਤਨ ਸੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ? ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਮਿਸਟਰ ਪੱਚੂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਰਚੁਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਰੱਖੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ 20 ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 19 ਦਿਨ, ਹੈ ਨਾ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਨੇ?
ਮੇਨਟੇਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਡ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਫਿਰ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਯਤਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫਰਾਈਡੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 4 ਤਰੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਲਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ? 9 years old. You're 9 years old? Okay. And what school do you go to? George Betts Primary Academy. Oh, it's a very long name. It's an academy. Yeah? Okay. You've heard your mom speak in Punjabi. Do you understand Punjabi? Kind of? Okay. I'm sure you did understand. I want to ask you to speak in your own words so that everyone watching this program understands you are 9 years old, what you went through when you went to Portugal, firstly for a holiday, right? And then things unfolded. What were your emotions? What did you feel? When I went to Portugal with my dad and the whole family, we were all happy, like, we're going to Portugal, we're going to have a good holiday. And then as soon as we got there, we were having fun, but then we were in the hotel, and we were doing swimming, and everyone, the children, Mum was watching, Dad was upstairs watching TV, and then some people came and they said, then you have to come with us for a while, and Dad said to us that it might take us a few days to come back, and then we said okay, and then we said 1 or 2 days, and then we said okay, and suddenly we were there for a while. Okay. So can I ask your sister how she remembers that day when on the 19th, I think, when the authorities came to the hotel? Were they dressed in uniform? Yeah. They came in a uniform. How did you feel? What did you think was happening? Well, first, our dad said that he needed to go to work for 2 days. It was going to take him a while, and so he went. And later on, our mum told us that it's going to take him some more time, and then he was in jail. Did you know then that he was in jail? Yeah. You did? Okay. And then your mum brought you all back after 2 days. Yeah. So how has it been since you came back on the 20th to the UK? How have you been coping? How have you been supporting your mum? It is really hard, and I kind of feel sad that my dad's gone. I want him back. Were you a special daughter of his? Yeah. And how are you contributing towards this campaign as a young child? Are you doing it with prayer? Are you doing any letter writing yourself? Or have you contacted anyone to help you as a child? I'm praying. You're praying? What are you saying in your prayer? I hope my dad comes soon. You believe he will be back? Yeah. Yeah, we all believe that, yeah? Now, I don't want to trouble you any more about the case, but you'll be sitting here and listening to your dad's lawyers, some of them are going to be ringing in from Portugal, from India, and so on, and also Parmjeet Singhs, who is your dad's lawyer from the UK, and you're going to be listening to all these things about your dad.
some of which you may not have heard of and some of which may be new to you. I just want you to give a message, if you want to look into the camera, and to give the message to all the young people who are watching this program. What do you want them to do to help your dad to come back as soon as possible? Is there anything they can do? Has it crossed your mind? I just want to say keep on praying for my dad and help him. Okay. Is there any letter writing campaign they can do? Maybe through the schools? I'm just suggesting anything that you want to consider maybe? Yeah, maybe writing letters. Letters, yeah? Who would you write to? The Prime Minister Of which country? this country and Okay. Portugal. Okay, and what would you say? I'd say to help my dad as much as they can so he can come quickly, Okay. And why do you want your dad back so quickly? because he gives us anything, and whenever we need something, then he's always there for us. Okay. And you have two more brothers and sisters? Yes. Tell us their names and their ages. I've got a big sister, her name's Paminda, and she's 11, and I've got a young brother, his name's Sahib, and he's 7. Okay. Okay, we thank you very much for the message that you've given. You may remain seated here. And I'm now going to talk to your dad's lawyer, Parmjeet Singh, who comes from Slough and who's driven up all the way so that he can tell the Sangat what is the legal position of your dad's case. Yeah? So thank you so much. Parmjeet Singh ji, you've heard the children in their words, the experience of children going for a holiday and then being told by their dad that he's just got some 2 days of work to do. But we know it was more serious than that because now we know what the allegations are. You've had dealings with this family since the year 2010. Can you take us back to the day when you probably got your first call from the family and that they needed help? What was that about? I think I can go back a little bit further because I think that it's important that everybody knows what the background to what has happened is. And can I firstly say that, you know, look, kids, you're wonderful, your father loves you, and we're all going to do whatever we possibly can to get him back as soon as we can, okay? And we've got everybody, we've got the Sangat, and we're all praying, and everybody's working hard, everybody's doing their campaigns, everybody's doing the letter writing, and everybody's hoping for the best, okay? But if I just take it back to 1999, Parmjeet Singh came to the UK in December of 1999. He fled India because of persecution and torture. He made an application in the United Kingdom for political asylum, which within a period of a relatively short period, in fact, comparatively, was granted asylum because he had well-founded fear of persecution if he returned to India under the 1951 Convention on the Status of Refugees. That was in September of 2000. My involvement then was in 2010 when Parmjeet Singh and a few others were arrested on an allegation of conspiracy to murder Rulda Singh. Rulda Singh was head of an organisation called the RSS in Punjab, and he was shot in Patiala. Parmjeet Singh and 2 or 3 others were arrested in the United Kingdom on the say-so really of the Indian authorities, because some people had been arrested in Punjab as well for that alleged murder. The investigation started in the UK, and initially the indications were that the Indian authorities wanted Parmjeet Singh to be extradited for this investigation. But during the course of the arrest and the investigation, we came to an agreement with the investigating authorities that Parmjeet Singh hasn't been to India since 1999, so he couldn't have committed any offence there. Any allegation, therefore, was an allegation of a conspiracy that was being suggested, and that would have taken place in the UK if there was any truth in it, not that there was, if there was any truth in that allegation. And therefore, the investigation must take place in the UK. If there is any evidence against Parmjeet Singh, and any of the others, in fact, then he should be charged in the United Kingdom and he should stand trial here. If he stands trial and is convicted, then he would serve any sentence in this country. So the due process was that if there was anything, it should all take place here. And the assurance we sought was that he mustn't be extradited, because if he's extradited, we obviously had the worst fears, and this country had already recognised the fact that
there was a well-founded fear that he'd be persecuted if he returned to India. So the investigation went on that basis. The investigating officers of the UK travelled to India to carry out an investigation. They went to Punjab. And This is in the Rulda case. Yes, it's in the Rulda case. And as far as I recall, officers from India came to the United Kingdom, and there must have been liaison and cooperation in the investigation. As it is, the investigation went on for about a year, 12, 13, 14 months or so. And eventually the authorities here said there was insufficient evidence for any charge to be laid against him. So for all intents and purposes, that was the end of that matter. So he was no longer sought. Well, he was no longer on police bail. All his belongings were returned. There was no charges against him. There was no conditions on his bail. So for all intents and purposes, he was a free man to enjoy his freedom. And that's the Rulda case where, isn't it the case that subsequently the accused in India were all acquitted? Yes, in fact, in July 2015, July last year, all those accused in Punjab were found not guilty in any event. But the interesting point of it all is that the red notice that was issued on the say-so of the Indian authorities and on which Interpol arrested him was dated April 2012, which was after the police investigation in the UK, and it does suggest some kind of malfide, some kind of sinisterism in the background as to why that notice was issued in 2012, so when an investigation had already taken place in the United Kingdom. The police here had found that there was insufficient evidence to charge him in that matter. Okay. So in summary, you had a scenario where the case for which they had intimated their interest in Parmjeet Singh Parmar in 2010 was a case for which no one was convicted. Yes. But they, after that, all clear given by the Met Police, presumably, that was investigating him, or was I think I'm pretty sure it was the Serious Crime Agency. And they gave him the all clear in Yes. 2012, was it? Yes, yes. Yeah. But 2011, yet, 2011. But yet the Indian government in 2012 had placed him on an Interpol red list, as you described to us, for Yes. which he was then arrested in Yes, December and that's why I think that possibly was politically motivated, because there was a joint investigation in 2010, 2011. There was cooperation between the two police authorities, and that concluded there was no evidence. So that red notice, or that Interpol request for an arrest, could have only have happened for political reasons. Okay, we'll be speaking to Manuel Ferreira Yes. very pretty soon on the Yes. phone, who is waiting to speak to Yes. us, and we'll get the details of how his arrest took place and what are the charges and how it's been proceeding. But do tell us about, we only have media reports of what the Indian police has, or rather the Indian authorities have intimated to the Portuguese authorities, because you haven't seen the papers, and we'll ask Manuel if he has, that there were two other cases for which they are pursuing him. One, they were called the so-called Patiala bombings and the Ambala bombings. Can you tell us very briefly before we pick up they haven't set out the facts of those, but you know, we've got to remember that the actual Interpol notice is based just on the Rulda case, not on any other case. So this is media reports. Yes, that's all media reports, and until such time as the Indian authorities lodge their evidence and lodge their formal application or request for the extradition, we're not going to know. And the reality also is this, that they may come up with all kinds of things that we don't know, but we can only speak about what they've submitted so far, and that is the Interpol red notice. Interpol have arrested him on that warrant, and that warrant relates only to the Rulda case, and that's the most important thing to understand here. And that's why I say, and I believe, and I'm very suspicious, that that is a politically motivated arrest, because you've got a joint investigation in 2010, 2011, where there's no charges brought, and in 2012 they issue the notice On the same basis. The UK authorities ignore that notice, in fact, having carried out the investigation and respecting the fact that he has been granted political asylum in this country. So they take no action on that warrant, and Interpol is not allowed to arrest Parmjeet Singh in the United Kingdom. Indeed. 2015 July, and this is where it becomes even more sinister, doesn't it? 2015 July,
Even the defendants who were charged with the rule of the case in Punjab were found not guilty, and yet he goes to Portugal in December, is arrested on that Interpol warrant. Yes. And that's why it just looks very, very suspicious. In fact, for the sake of completeness, before we pick up Manuel Ferreira from Portugal, that the two other cases that have been mentioned in the media, the Ambala bombings and the Patiala bombings, Yes. Are cases for which the accused have all been acquitted as well. All been found not guilty on the basis that lack of evidence. Okay. Now, if I may ask my colleagues who are assisting us, we would like to speak to Manuel Ferreira, if he's ready. Hello. Hi, Mr. Ferreira. Hello. Good night. Good evening. Thank you. Very good evening. Thank you very much. Very much for you taking attention in this case. Yes, you are on I'm a able live. to give an answer. Yes, you're on a live show on Sikh channel, and we Okay, have thank some you. questions for a very important case for us that you are fighting for us. First of all, could you tell us briefly how you got involved into this case, and have you seen the papers and you know what the allegations are for which extradition is being sought? The extradition hasn't got started yet because what they arrest is a prevention detention about a warranty of Interpol. In the warranty of Interpol, Mr. Singh appears like a terrorist that is involved in the murders, terrorism acts, financing gangs, and things like that. But until we have the documents of India, we cannot say anything about what they will charge Mr. Singh. Would you expect under the procedure in Portugal to get papers served on you before the next hearing date? The law, the Portuguese law, previews that kind of situation. Well, the problem here that I think it will be is that the Indian government will not be able to appear a serious case. What I really think is that India will bring old cases to the discussion and will try to confuse the Portuguese authorities. At this moment, the information that I have in my possession is that Mr. Singh has already responded for all kinds of crimes in India and also in England. For that reason, I don't understand why the government of India is trying to catch him every time he goes around, okay? Yes. Whilst you're on the phone, Mr. Ferreira, we want to ask you to comment on a matter of European law. Here we have a person, Mr. Parmjeet Singh, who is a refugee in this country, being granted asylum, which means protection from India, because there is a fear that he feared for his life and he left the country for those reasons. But when he traveled to a member state, Portugal, he gets picked up by the Portuguese authorities who are a member state of the European Union. What do you think about that diabolical situation in law? Well, I really think is that is a confusion that India is trying to involve Portugal and England by one way. By other way, I don't understand why England stays so quiet. Why I'm telling you this? Because Mr. Singh has a status of refugee. He has an asylum for indeterminate time in England. For that reason, all his documentation is according to the Convention of Geneva and 1951, and also according to the protocols number 14, 13, the protocol number 4, and the rest of the things. But the problem here is that the information that arrives to the judge, Portuguese judge from the High Court of Évora, is that he was requesting by the warranty of Interpol. Okay, for that reason, and with the cases that previous present to him, the judge decided that his situation is previous in the law, and according to the law, we can make a preventive detention. Okay, Obvious that. Mr. Ferreira, we'll come back to you in a minute. We have to take a break. Okay. But we will ask you about what you think the chances are that on the 24th there will be an actual hearing as opposed to more requests for time from India. Okay. We'll come back to you after the break. Thank you. Okay, thank you. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਫਰੈਰਾ ਜੋ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੇ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸੋ ਮੈਨੂਅਲ ਆਰ ਯੂ ਸਟਿਲ ਔਨ ਦ ਫੋਨ
Yes, I'm still in the phone. Yeah, Manuel, we were discussing what will transpire on the 24th, is it 26th of January, the next hearing date? It will be until the end of the month. Until the end of the month, India will present the case that they will create. That goes to the court, and then at that moment I will be notified for 8 days to present my argues. Then it goes 5 days for the general public attorney to see my arguments and to discuss my arguments. Then we have, in the next 15 days, we can have a discussion in the court with the judge and with witness producing proof, and then in the 15 days should be a decision. But I hope that we resolve this until the 20th of February with being good for a good decision for Mr. Singhs. I really hope. So you're expecting in about 4 weeks to be able to get some movement in this case? In 4 weeks, I would like to take Mr. Singh to England. Okay, thank you for that indication. Can you just explain to us, as far as the extradition provisions in Portugal are concerned, because we are aware of the UK position, what is the kind of evidence in the standard and the whether it's just prima facie case or beyond reasonable doubt that the Indian government will have to produce for an extradition application? I think that the Indian government will create a case. So I'm very curious about what kind of proofs they will try to present. My work will required. It also can be decisions, can be presumptions from the process, can be opening cases. The Portuguese law admits every kind of evidence. For me, my work is to explain that that kind of accusations are not valid here in Portugal for some reasons that I have already told you, but many others that I have already at this moment, and we are preparing the defense of Mr. Singhs. Okay. Mr. Ferreira, no doubt we'll be speaking to you from time to time again, but thank you for coming on the show today and giving some idea about what's going on. So thank you again. So ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀ ਕੇਸ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਲਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੋ RSS ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 2009 ਵਿੱਚ, ਪਰ 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ UK ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੁਲਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੋਰਚੁਗਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਫਰੇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਰਚੁਗਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ UK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ 2010 ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੁਝਾਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 18 ਤਰੀਕ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਪੋਰਚੁਗਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਚੁਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਫਰੈਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਬਤ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ 2012 'ਚ ਕਢਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ 2009 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਕੇਸ ਹੈ ਰੁਲਦੇ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੇ 7 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਰਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਚੁਗਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਪੋਰਚੁਗਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ 20,000 ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਜਨਵਰੀ 4 ਤੱਕ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਫਰੇਰਾ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ 3 ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੌਂਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉੱਥੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਟਾਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਉਹ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਅਬੂਲ ਸਾਲੇਮ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਰਟੁਗਲ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਯੂਕੇ ਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਔਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਔਰ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਬਿਆਨ, ਐਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸਪੀਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੰਸਪੀਰਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ, and therefore in this jurisdiction it has been found that there was insufficient evidence against him, and he is also in a country which is a member of the European Union, a country which had given him asylum. Asylum means just that, protection. You can't have protection from a country but be vulnerable to other countries within the European Union. Now you're an elected member, albeit of a local council, but elected people voice the concerns of the people. What would you like to do or say about this conundrum that a refugee faces, because it's an international problem? Sari duniya vich ajkal refugee da ek hawa uddi hui hai. If a refugee runs away from Syria because he's being persecuted, if a refugee runs away from Afghanistan, comes to the UK, we give him asylum, panah dinne ha, te us to baad unna nu travel document vi dinne ha, ਉਸ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਨਾਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ about this diabolical situation? How can it be overcome? There's two things really. There's freedom of movement for refugees and asylum, which is a clear issue in the European Union. And secondly, there is the issue of Baji's case where he's been given asylum and the Interpol red notice is actually being abused by countries, we know that. And that's really, really concerning, because actually what this case resolves around is the political pressure. The political element of this case is absolutely crucial, because on the 18th of December, when I received a call from Benji from Portugal, and she shared the information, and she was very concerned because here's a gentleman who's been given protection by this country. He's actually travelled to Europe numerous occasions actually. So if the Interpol red notice was issued in 2012,
why was that Interpol red notice not activated in any other European country, and why did it take until December for that to happen and for Portugal to take action? So there are many questions, but right now, because of our time limitation, if you could tell us what steps have you as a councillor of the ward where they belong taken and would like to take more of in order to solve this situation, which not only affects Parmjeet Singh Pamma, but there could be other constituents of yours who are refugees who might have the same freedom of movement curtailed with the threat of a red notice. Could you tell us what you've done so far? Yeah, I think Parmjeet Singh Pamma's case for me was really, something I needed to get my head around in terms of understanding how much, when someone's been given asylum in the UK, what does that actually mean for them in terms of their rights and protections within the EU. So on the very day that I got the call, I spoke to John Speller, who is the constituency MP, and I spoke to the Sikh Federation to Parmjeet Singh, and we looked at a strategy because we knew, given the timescales, that actually it's quite concerning that one country, when they know that Britain has given asylum and protection, are actually acting on an Interpol red notice. The other question is, when he exited the country, why did the UK government not activate, the Interpol red notice? So one of the things that we did, we wanted Sikhs across the country to contact their MPs. We created a standard letter with the Federation, and 150 MPs were actually contacted before the deadline, before the 4th of January, cross-party, which is really important. John Speller stated that that was really key, because what it meant was that the principal issue of the case was being picked up by other MPs who actually realised that it is quite a concern. John Speller is the MP of the constituency, right? That's correct. We have made arrangements to speak to John Speller. If he's available, we would like to pick him up now. Otherwise, I would like you to confirm that there are actions that are pending in Parliament that you've discussed with John Speller, have you? Yeah, so one of the things that Parmjeet Singh did in the Federation is on the 4th of January he's had a meeting in Geneva with the United Nations Human Rights Commission, and they've made a referral to the arbitrary detention, and that's quite key. We've also made contact with Ana Gomes, who's the MEP, she's Portuguese, and she's also very much supporting us. And with lobbying with John Speller, there's a meeting this week with David Livington, who's the Europe Minister, which is absolutely crucial and really key in this case. Is there a silence in the government, in the UK government, that you can explain? Well, on matters like this, it is the Foreign Office that should be having conversations with other governments to, once they've spoken to the Home Office, they can actually make his asylum and refugee status known to the Portuguese. I mean, that's absolutely crucial. They should be sharing information readily and willingly, and that's what all Sikhs and the political campaigns actually focus on, actually, is what is the position of the Foreign Office in this country, and what is the position of the Home Secretary. We'll speak to John Speller in a minute, but before that we want to go back to India, because there was talk earlier about the risks Parmjeet Singh Pamma faces if he goes back to Punjab. We have a lawyer who belongs to an organisation called Voices for Freedom, who has been instructed by the family in Punjab to produce a report that could be used in the Portugal courts to make the case as to why his return to India indeed flouts the concerns of Portugal and other union members of the European Union, i.e. that one should not be deported to a country where there's a death penalty for the offence for which the extradition is sought, as well as where there's torture and so on. So, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟਾਰਚਰ ਦੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਆਪ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਨ। ਇੱਕ, डेथ पेनल्टी ना होए, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी डेथ पेनल्टी
ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਏਜ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਮੈਂਟ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰੁਲਦਾ ਦੀ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਚਾਰਜ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟਾਰਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਦਾ 2 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ UK ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ MP ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ MP ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੌਨ ਸਪੈਲਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਂਡ John, are you there? Indeed. Mr. Speller, thanks for coming on the call. We've left you to the end because you're the most important person. We've got a question for you. Why this delay from the UK government to step in and rescue a man that they have protected by giving asylum? Well, I think you raise exactly the important point, and it's one that's concerning members of parliament in both the main political parties. But it's also an issue that's causing concern across Europe because there have been 1 or 2 other cases where people who've been given refugee status in one European country are then, they try and get extradition when they visit another country. And there's been a very strong response from the European Commission on this, which says that very much that they ought to look at the facts as to why the person was granted refugee status in the first place by another EU member. And that's certainly what we've been pressing on the Foreign Office. And indeed, a number of members of Parliament will be meeting the Foreign Office Minister next week, in fact on Monday, in order to press this very strongly on him. Mr. Speller, we are concerned about the fact that time is running. We don't know what's being collected in terms of evidence from India. But more importantly, that there's a silence here. Can we put it to you that the global world community who are looking at the refugee crisis of the world, especially now with what's happening in Syria and other parts of the world, are looking to UK to set a precedent? Would you raise it with the Prime Minister? Would you ask a question at Prime Minister's question time on Wednesday? I think it's much easier to get in questions, Home Office questions on Monday and Foreign Office questions on Tuesday. And indeed, I tried to put, they held a ballot of questions, but there are still other questions which we can get in on. And I'm certainly going to be trying on both Monday and Tuesday to put questions to those, but also I've been in regular discussions with the Foreign Office, and they've made some representations, but I'm leading a delegation on Monday afternoon to meet the Foreign Office Minister to get them to press very strongly. I've also talked to Jeremy Corbyn, the Labour Party leader, who's got good links with the new incoming Socialist Prime Minister in Portugal, and I know that other members of Parliament from both Conservative and Labour parties are raising this very strongly with both the Home Office and the Foreign Office. And you see, you said about the Indian government collecting evidence. This I find very strange, because if they were going to put out an Interpol red notice, then surely they should have had the case ready. Quite frankly, I think the Portuguese court should have thrown that out. You're absolutely right, Mr. Speller. If you haven't got your case ready on the 4th of January, after you've had several weeks,
You should have had that absolutely ready if you've got a case. Absolutely. Now, beyond that, of course, we have a real concern about the fact that, as you rightly say, India still has the death penalty, and also concern about inhuman or degrading treatment, possibly including torture. Thank you, Mr. Speller. We have to wrap it up here. We will come back to you in the days to come, because this dialogue has just begun. On behalf of everyone present in the studio, people who are watching, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਵਟਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਵੀਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਰੇਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੇਸ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੋ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।